if you're working with any sound. And mixing. Music. We don't know why that song is so good. You don't know why that song is big, but actually there is an art of. And Mulabyo Omusajja Anel Tunes, and Anel Tunes is a sound engineer. Tubadde tulaba profile ye concerning his anecdote. Era nga tubulidde ku gye yava, nga tubulidde ku bintu ebyenjawulo bye yayitamu nga atandika ekintu kino. Naye nga kye mulina okumanya, Anel Tunes yasoma ebitabo, yagenda South Africa n'abeera nga abantu abaleetera ekintu ekyenjawulo when it comes to audio, mastering and mixing. Later on, we are going to be having what they call hands-on, the second segment of the show, where we bring to you ebintu bye bakozesa emikono. But anyway, ladies and gentlemen, muzikirize tubereyo n'akayimba ke tukuba, and when we play this song, you are going to testify that sound has clarity. Katufuneyo akayimba ka Waiki Bender, Superman, and we are going to go straight to the second segment of the show, which is hands-on. Ladies and gentlemen, bagamba enoye, free pass, exclusive access, show ekuletera behind the scenes, ne knowledge behind everything in the making. Dango lunaku lwa leero nabagambye tulina Anel Tunes. Anel Tunes is going to be bringing to us a special project. Naye mumanyi DJ Harold. DJ Harold yakola oluyimba lwa Chike featuring Rema, and this is a wonderful song. By the way, nga sinabagenda maaso kambabulire video tugenda kubanga tugibaleetera eya Rema ne Chike, which is a wonderful project. And we have all the behind the scenes. But moving on, twasazeewo tutandike ne ekintu kye mutagenda laba wantu wonna. We are going to be showing you the mastering and mixing session of the one and only project, which is Chike featuring Rema. Era nga Anel Tunes nabadde naye na engaginga nange nambulira ku engeri gy'akola emirimu gye. We are going to see before and after. So it's about the time mulabe engeri gye bawumbawumba oluyimba ne gubeera nga lusoundinga bulungi mu matu gammwe. Let's get it. Access, we are about to see history in the making. So Anel, tell us about the backstory. Byatandika bitya, Chike, Omumanyi, ne Rema, ne Harold. How do they really come and engage with you? First Harold yaja nga ayagala mbe nga ndukola before it was really done. Yaja na beat yoka. Nangamba, what do you think? Because many artists come to me for my opinion about the creative part before we come to the mixing and mastering. Yeah, Jana, as I advised him, so he went, worked with Nasim, and yes, they contacted me. I spoke to Nasim, spoke to her, and also I got a briefing from Chike on how he wanted his vocals to sound like. It was a Zoom call with a Nigerian guy, and yeah, that's how it began. So this is how it was brought before I touched anything. Upon hearing this, kale wawulira kinga olabira ddala oluyimba luno olufunye? Okay, kinasooka okuwulira nti amaloboozi gali getaga some clarity kuba nti gatuuka bulungi n'okuwoomyamu. You know, Rema is an amazing singer, so I needed to enhance that sweetness in her vocals. Yes, now tuwulire ku clarity, waliwo atakitegeera awo. Clarity kyeki? Owulidde oluyimba luno nga bwe luli kati, owulira amaloboozi nga tegatuuka bulungi, waliwo ebivuga ebigayingiramu nga tobiri byotawulira bulungi, alinga alina mwali kati okubijjamu byonna ebyo kuba nti eddoboozi nga lyatuuka nti Rema yayimba. Okitegeera? Tulage bwe bakikola tulabe. Kati tugenda kulaba bwe sounding first and foremost without anything, just eddoboozi lyokka. So ladies and gentlemen, this is before. This thing with you and I, now with this thing with you and I. Wow. I promise to be loving you. Me and I keep for you. Wakabi nnyo. So kyekyo when I did with the vocals, and yes, that was the mixing phase. Vingi tusobola biyitamu kati. Yep. Then also mastering, I did some good work with mastering. I know very many producers are there now balaba plug in chizakozesa ezo anafika tugenda tuzikozese. Please, you're welcome to use them. Hopefully you can understand. Babuse
plugins nkozesa Chromatape for Chromatape ababitegeera yeno wano. It works on beefing up the song okuluwa more body wanseeyo obuzito kale, yes. And then I use the Abbey Road master plugin. This one makes the song a bit wider and more open okuba nti terwekutte terulwana. Then I use the C4 multiband compressor just to balance the frequencies okuba nti bass tasukka nnyo ku highs tesukka nnyo ku bass bwebityo mainly. Then I use the RS56 equalizer okuluwa tone shape okuba nti I want the highs to sound a certain way, sagala zisukka nnyo nga ziwooma, mainly that. N'okugyamu frequencies esaagala what baita frequency spectrum sijja bigendamu nsonyiwa nawe bale tuwulira bwino. Then I use the L3 multi for multiband limiter okuluwa nti loudness luvenga luvuge nga luli waggulu. Bino byonna otekamu sente n'ogula? Yes sebo mbigula. Abasinga obungi mu Uganda balina plugins zino ne balina nzibe. Yes ziri cracked gamba kubba njogedde kinene naye nga ziri cracked era kyekitegeeza. Nezino ezange nagula ngule era okumanya nazigula. I'm also a certified Waves plugins user era newokuba essimu kati mu Waves company. They know me, I represent them in East Africa, so these plugins are customized to me. Era nebosomako nga when you're installing them era zigamba Anel Tunes Waves plugins. So banaye muteekemu sente mugule plugin. Musajja yensonga lwaki omulimu agukola. Katusune endongo. Yes, we are talking about the sound of music in Uganda. Era nga twagala tuwulirize ku Gravity byayogera cause aina ekintu kyakoze mu music industry. Gravity, twagala otuwulire ku sound wa Uganda ku ngeri gye wamulabamu ng'otandika omuziki n'ekyokoze. Of course sound yakyuse. Sound really mukyafu kyenyinza okugamba era wowuliriza kati oluyimba lwange walumba ezaaya oba malangajja n'olukompayalinga ku mbuzi zakutudde oba bitandise oba nnyabo owulira nga sound awoomera mu matu. Okitegeera mulimu music kati nga music wa basudde. Music wa basudde mulungi nnyo alimu message naye okumuwuliriza sound omulira nga akubagana. Ekirala Uganda problem endala eriwo nga nkitwalenga problem sound wa Uganda tukoppa nnyo. Yes, we are talking about the sound of music in Uganda. Era nga twagala tuwulirize ku Gravity byayogera cause aina ekintu kyakoze mu music industry. Gravity, twagala otuwulire ku sound wa Uganda ku ngeri gye wamulabamu ng'otandika omuziki n'ekyokoze. Of course sound yakyuse. Yes, mulabye Gravity watuwulidde ku sound owa Uganda. Basically wawuliriza sound owedda. The sound didn't have clarity. Clarity kwe kubeera nga Anel we yatugambye okubeera nga sound awulikika bulungi. Naye waliwo kye bayita mixing and mastering. Mixing bagenda ne batandika omwoza eddoboozi ng'oliwulira bulungi nga teriina bisaala nga teriina overload ate nga teriina bintu byotategeera. But anyway, we are going to be coming back with Anel abeere nga atubuulira cause yakuguka when it comes to sound. Era nga Anel tanaba kujja, I want us to have a song that Anel also made, mixed and mastered. And after that, we are going to be having an exclusive with Anel. Nenga abatwegattako Anel musajja akola n'abayimbi ab'enjawulo abatali ba Uganda, but he has the sound of Ugandan music. Ladies and gentlemen, let's go for a breather, and when we come back, we are going to be bringing to you much action. Sagala ogende wala, because musajja byagenda okuleeta wano okwogera bikulu nnyo eri the people who are in the entertainment industry. I'm talking about music. N'omuntu yenna ayagala endongo. Let's get it. Of our identities is how we play our bass. That's the Ugandan way. If you realize Ugandan music tuyimbisa nnyo bass ayimba nnyo. Listen to Nigerian songs and ziwulirize. Tell me if you'll notice a movement of any bass. It's just this normal kind of bass. It's not theirs is mainly the percussion, how their drums are engoma zaabwe. That's what drives their music. Uganda, I believe kusinzira ku nnyimba zenkoze ne zempulidde.
we give so much emphasis to our bass line, just like the Congolese give very much emphasis to their solo guitar. That's what defines their music. So Wambuza Uganda, but it's chogera nyo went that way, but it's mainly our bass line yetwawula. Twafunye ne exclusive ne Gravity n'agamba mbu abana Uganda ababuukira nnyo. We are going to show you this exclusive. N'agamba ye ekifuula music we wenjawulo nga Gravity. Bass line ye teri agiina. So what do you have to say about Gravity Omutuji? In what terms? In the terms of his music, okubeera nga music we osoowulira nti ono Gravity. Okitegera ye yagambye mbu bass line ye takopa nyimba ziriwo. Bass line ye ayina engeri gy'agisengeka. Yes, Gravity is one of my prominent clients, by the way. Yeah, nkola nnyo ne Gravity. Yes, Gravity kirala kyemumanyiko kyammanyi ku statement gy'akoze eyo kituufu kubanga Gravity is very involved in his music. Naye mba ngenda okumixing oluyimba olwa Gravity tatuma muntu yalwereetera n'atuulaawo n'agamba okay kati kino njagala kitugenda bwekiti okitegeera era ne mukulunona ajja n'atuula n'asooka wulira besi oyo atuula era akubuza ekigambo besi wange oyo era kyeyogere teyakulimbye abeera involved nnyo. So I would agree with him when he says that. Okay. Yeah. Okay. So moving on to your catalog, we want to fast forward because obudde buyinza obutatumala. So I want us to reach a point whereby you're now appreciated by people coming out of abantu abatava mu Uganda, abantu abava Africa, because when we looked at your catalog, still with Waiki Benda, you were able to work with Jason Derulo on the Coke Studio, and you met a couple of artists, abayagala tachiyo. So let's talk about the projects that were not coming in from Uganda nga ziva wabweru w'eggwanga. Actually, most of the projects that I make are not from Uganda. That one I should say here. Enyimba abantu kula nti banga basinga obungi si bana Uganda. I have a very big following in Congo, in Rwanda. I have a very big following in Namibia, South Africa, Cameroon. Ostegera nyimba zange zisinga kuveyo. And I don't want to tell you that I know how I broke through to those countries. They bring me their music. I don't know how I got there, but that's where the challenge is. And since as a body, they really look out and they appreciate something that is good. But in Uganda, tuinamu ndite zalao. Tuinamu zalao lingi wane Kampala. No, hachakola chitutakola. Osegere ndowooza eyo. And ate kikumira nnyo ba producer abali upcoming wansi. Abanene ate bo ne kibakumira nnyo waggulu. Kubanga abanene bo, they are the most open-minded producers. I work with Nesima ampa everything that I ask him. All the top producers. I work with Atin ampa buli kimu kyonna kye musaba. I work Bomba, Oriz. I have big folders of those producers here. All their projects. But when you go to a producer who has not even done a mediocre song, and you're like, okay, no wonder they are still down there. Okay. Yeah, so basically, nyimbe zive bweru nina nyingi. Bonotuko kuzimbuza nsobola okugerako ezimu naye nga jeziri. Onazikubuziza. Atena kubuza ddi. Anyway, I've worked with quite many artists. I've worked with Diamond Platnumz. Gwesobola okwogera ali so obvious. Diamond Platnumz. I've worked with Ricardo Banks. I've worked with Mr. Flavor of Nigeria. I've worked with Waje Nigeria. I've worked with Serge Beynoud from Cameroon. I've worked with Bruce Melody from Rwanda. I've worked with Chitoko from Rwanda. I've worked with this lady, what's her name? Where have it there? She's from Togo. I have worked with actually currently I'm working with Sauti Sol. I have some projects of theirs right now. Currently, Sauti Sol from Kenya. Good one, that exclusive. Yeah, now you have it. I cannot play it quite as now kufuluma, but soon zija kufuluma. I'm working with Sauti Sol, and actually Sauti Sol bona bafuna because I worked with Coke Studio. Okay. Yep. So when I worked with Coke Studio, that's why I met these guys. We talked, got my projects. They loved them. They're like, oh, we need to work together. So Mbandiao, 2 years after, they're contacting me, so we are working together. And the number is so huge. So webale kubanga okola. Anyway, wetubanga
ladies and gentlemen, Anel abadde atuwulira bintu bingi. By the way, bingi bye tubadde tulina baleetera, but because of the interest of time waliwo abalala balina okujja. But anyway, ababadde tebannalaba show, I really want to give you a recap of this episode. Episode eno tubadde twogera ku mixing and mastering. Era nga twogedde ku identity eya music wa Uganda, ne twogera ku ngeri abantu gye batereza ennyimba ne ziba nga ziwulikika bulungi mu matu gammwe. Era nga omusajja gwe tubadde tuleese bamuyita Anel Tunes, Black Art Studios, abeera nga atereza ennyimba. Mwebuuza lwaki ennyimba ziba tezisoundinga bubi? Yono omusajja atereza levels n'aziteeka waggulu n'aziteeka wansi. Era we brought to you the one and only project Chike featuring Rema, and we are going to bring to you the behind the scenes. Naye nga kyolina okumanya nti mu bintu byonna bye tubadde twogedde ku sound wa Uganda, and the sound of Ugandan music is based on the bass line. Bass line yeyo guitar ina bass. Era nga ennyimba z'Abannayuganda ezisinga muziwulira nti nno ekyo ekivuga ekirina beesi kye bakuliriza okubeera nga bakola sound wa Uganda. Tubaleetedde Gravity n'abagamba mbu nno ensonga lwaki ye ali original ekimufuula Gravity is because of the bass line. Ne tuwa references endala with Congolese music abakozesa percussions ne solo guitars and many other things. But all you have to know, this is the #1 show ekuleetera ebyo ebintu ebibeera mabega, and today we were talking about audio production. Naye akaseera kano munzikirize mbasibule naye nga sinnagenda, kijja kuba unfair kubanga soogedde n'abantu benkoze nabo. First of all, thank you Jimmy for being behind the veil, helping me on a show which is behind the scenes. Era nga kasetu we mukalaba munnaye kakabidde on the drone abadde akakwasaganyiza wali. Era nga musajja mwebaza nnyo okubeera nga akoze omulimu ogw'amaanyi. Not forgetting Jeff in the control room, Sarah, n'abantu mwenna abalaba free pass. Ntumira abantu abali awe Buziga mu Kamwanya.